everybody should learn how to talk to AI. So I feel जो भी चीज़ आपके लिए physically accessible नहीं है, वो आप metaverse में कर सकते हो, and it makes the experience even more immersive rather than just seeing it online or on your phone. टेक्नोलॉजी सबके लिए एक्सेसिबल होने में कितना टाइम लगेगा? That I do want to mention here is AI को दो तरीके से देख सकते हैं. Please learn skills which are not in your study material. And I feel Correct. especially students, right? वो लोग AI की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हैं. Because Hi Gayatri, welcome to this podcast. It's a beautiful evening of Janmashtami talking about AI and Metaverse. So let's start this podcast talking about AI and Metaverse for college students. So can you start this podcast by introducing yourself and tell us something about your background in AI and Metaverse? all right, thanks a lot for introducing me. I will give you a little background about myself. So my name is Gayatri, and I have a background in architecture. For about 5 years, I studied architecture, then got some experience. But then I also started designing digitally. So as an architect, I used to design physically, and then I moved to the digital world, which is Metaverse. I also wanted to then understand the field of data science, computational design, AI. So what I did was I went ahead to Barcelona and I got my master's in city and planning, which was something in AI, machine learning, and data science. And I've also been an early adapter of generative AI since I was always surrounded by so many of my AI professors. So that's how I got introduced to AI 2 years ago. Oh, that's great. It's been a long journey of AI and it's good. It's good. So what motivated you to explore these fields, and how have you seen these fields and AI of Metaverse evolve over the years, and what all projects you have worked or working on? ओके तो स्टार्टिंग से बोलो तो जब मैं आर्किटेक्चर के लिए कर रही थी आई स्टार्टेड शोइंग द डिजाइन्स टू द क्लाइंट्स राइट एंड अ लॉट ऑफ दीज पीपल डोंट हैव द कैपेबिलिटीज टू इमेजिन एवरीथिंग. अभी हम क्लाइंट है, वी वांट टू सी एवरीथिंग, तब हमें समझ में आएगा कि स्पेसेस कैसे दिख रहे हैं. तो उतना ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं था. सो देन आई स्टार्टेड गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दीज न्यू एंड इमर्सिव एक्सपीरियंसेस. आई वाज आल्सो very inspired by how we can interact with the world around us without actually being a part of the physical world. And that's how that kind of introduced me to the world of Metaverse. And I was like, ye to mujhe try karna hai. And then slowly I started getting into it by educating myself more about it and then working on the projects related to it. What all projects you have, like clients के लिए projects किए होंगे, like something like that? Yeah, so I started with first thinking about architecture per se. तो हम जैसे फिजिकली डिज़ाइन कर रहे थे, और जब मैंने आर्किटेक्चर ख़त्म किया था, बैक देन द क्रिप्टो स्पेस स्टार्टेड, मेटावर्स ऑल्सो बिकेम अ बिग थिंग. एंड सिंस आई वाज ऑलरेडी डिजाइनिंग इन द फिजिकल स्पेस, आई वाज लाइक लेट मी ट्राई डिजाइनिंग इन द मेटावर्स स्पेस. सो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे मनीष मल्होत्रा, सोल स्टोर, ऑल ऑफ दीज पीपल वांटेड देयर मेटावर्स स्पेस. तो वहाँ क्या होता है कि उनका जो फिजिकल स्टोर है वैसे ही कुछ डिजिटल स्टोर होगा, एंड देन यू स्टार्ट काइंड ऑफ doing other things. So these are the kind of projects I worked on where I work with brands and create spaces for them. So these spaces can be for brands, it can be architecture, it can be cities, it can be anything. It has to be spatial, जिसमें कोई रह सकता है. Oh, that's great. That's great. So, आपको क्या लगता है कि AI and Metaverse, how that particular technology is going to impact college students? Okay, so I think फर्स्ट ओवर द इयर्स हैव टू अंडरस्टैंड कि इस स्पेस में हो क्या रहा है. बहुत पहले देखोगे तो AI मेटावर्स किसी को पता भी नहीं था. धीरे धीरे a lot of people are starting to know about it. जब से चैट GPT आया है तो एटलीस्ट पीपल आर नोइंग अबाउट व्हाट AI इज. एंड आई फील स्पेशली स्टूडेंट्स राइट, वो लोग AI की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हैं. बिकॉज फर्स्ट ये है कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यू आर ओनली लर्निंग अबाउट द थिंग्स यू अप्लाई फॉर. आज मैं सोचूंगी मैं मार्केटिंग पढ़ूंगी, बट मार्केटिंग से ज़्यादा मुझे कुछ सिखाया नहीं जाता. So one thing is there that now students can learn about things which they have not applied for or which they are not going to college for. Second, एक बहुत बड़ी चीज़ अभी आई which is content creation, and lots of students they want to talk about what they're studying, how they're experimenting. And अगर किसी student को content creation करना है, उसमें भी AI बहुत काम आता है. अभी तुम एग्जाम्स कर रहे हो, एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए AI बहुत काम आ सकता है. तुम AI को बोल सकते हो कि मुझे क्वेश्चंस पूछो, एग्जाम के लिए हेल्प करो. So correct. So आपको क्या लगता है जब AI और
जो मेटावर्स है वो अब ओवर द इयर्स इंक्रीज हो रहा है, वो इमर्ज हो रहा है और बढ़ते ही जा रहा है, तो क्या करियर ऑप्शंस डेवलप्ड हो रहे हैं ओवर द इयर्स? So there are two options or two ways to look at it, right? एक तो ये है कि because of these new technologies coming in, we have new jobs that are coming up. Second, अभी job जो हम ले रहे हैं वो लेंगे कैसे? So it's also helping us apply for these jobs. So just for an example, right? आप सोच रहे हो कि मुझे कोई marketing या इस marketing या branding में काम करना है. एंड किसी भी ब्रांड को रिसर्च करने के लिए पहले हम गूगल में जाके बहुत देर सोचते थे. आजकल AI विल डायरेक्टली हेल्प यू रिसर्च ऑन अ ब्रांड एंड क्रिएट कैंपेन्स. बट बिफोर यू इवन गेट इनटू दिस मार्केटिंग जॉब, राइट, हाउ डू यू अप्लाई टू इट? यू कैन यूज AI टू हेल्प यू राइट कोल्ड ईमेल्स. यू कैन यूज AI टू बिकम योर करियर काउंसलर. अगर कोई ऐसा कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ आगे, तो टॉक टू AI, आस्क इट. उसे बोलो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये स्किल्स है. And then it will also suggest you what are the kind of things you can go for. Also, when you talk about these job opportunities for students in AI, right? Yeah. One thing that I do want to mention here is AI को दो तरीके से देख सकते हैं. एक होता है फ्रंट एंड, एक बैक एंड. फ्रंट एंड जो हमसे हमारे सबके सामने है, which is generative AI, ChatGPT. आप लोग जाके उसमें हेल्प ले सकते हो कि हम कैसे अप्लाई करें. बट एक होता है बैक एंड. एंड नाउ बिकॉज AI tools are being created, there are new job opportunities for current students, which is you can apply for AI engineers, machine learning experts. तो किसी को कोडिंग वगैरह इंटरेस्ट है, किसी को टेक्निकल कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, सो नाउ दे हैव अ कंप्लीट न्यू बल्क ऑफ जॉब जहाँ पर वो अप्लाई कर सके. दैट्स ग्रेट. इट्स ऑल्सो मैं एक पॉइंट यहाँ रेज करना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कि AI चैट GPT हम सिचुएशन दे सकते हैं. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग विच इज लाइक अभी बहुत बज़वर्ड हो गया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. सो आपका क्या कहना है अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? देखो, अब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? आप किसी भी चीज़ को कभी यूज़ करते हो तो आपको बस पता चलना चाहिए कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी है और हम उसे कैसे यूज़ करें. अभी अपन कोई रिमोट भी लेते हैं, हमें पता होता है ना कौन सा बटन दबाएं. तो वैसा ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है. ऐसा समझ लो कि चैट GPT या कोई भी तुम्हारा टेक्स्ट बेस्ड जो टूल होता है, दैट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट फ्रेंड, बट इट्स वेरी डम टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या चाहिए. तो जब तक तुम उसे नहीं बताओगे तुम्हें क्या चाहिए, वो क्या देगा? वो तुम्हें बहुत अजीब आंसर्स देगा, विच इज हाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हैज कम टू स्पेस. नाउ नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट, बट अंटिल यू क्रैक द prompt engineering process, you will not get the actual answers. Because so many people come to me and they're like, Gayatri, ChatGPT is not giving us the right answers. What do we do? So it's all about prompt engineering, and I feel everybody should learn how to talk to AI. That's great. That's a good perspective. Yeah. तो जैसे कि आपने मेटावर्स में काम किया है, so what do you think कि मेटावर्स is redefining social interactions, entertainment and education? Yeah. So अभी metaverse देखी जाए तो what is metaverse, right? It's an extended reality which also allows you to have different experiences with different people. अभी कोविड की बात ले लो. जब हम कोविड में थे तो how were we working? We were working from work from home. Zoom meetings होते थे. Now imagine the same space. Now I'll give you an example. There's this company in Barcelona where they did work from home in metaverse. So that way at least you're interacting with people around you. You and I could be in the different and separate continents, but हम metaverse में साथ में हैं, and then we could be working together. In the entertainment section also, now what's happening is a lot of these brands, right? अभी shopping जब अपन करते हैं, starting में अपन physically shopping करते थे, हम जाते थे shops में चीज़ें ढूंढते थे. Correct. आजकल हम सब online shopping करते हैं. जब starting में online आया था, we were like, नहीं ये तो नहीं चलेगा. Now everyone's working. The same way now shopping has also started in metaverse. Imagine a store which is there physically present in front of you, but in the VR headset. And virtually you're shopping, you're seeing their clothes, you can see it from 3D. It's just not 2D like online shopping. So I feel in terms of shopping experiences, different immersive experiences, when brands want to market themselves and showcase their products, ये सब चीज़ में metaverse बहुत फायदा करता है. I will give you a second example in entertainment industry. So I was recently in Europe where I attended the Travis Scott concert. Now in India, there are a lot of people who wanted to go for the concert, but they couldn't. So I know a person who was so interested in attending a hip hop concert.
he did it in the metaverse. Now Snoop Dogg also did his concert in the metaverse. So I feel जो भी चीज़ आपके लिए physically accessible नहीं है, वो आप metaverse में कर सकते हो, and it makes the experience even more immersive rather than just seeing it online or on your phone, you know? Correct. तो Yeah. virtual classroom बन सकते हैं. It's a possibility of emerging learnings within the metaverse. No, of course. So there are also lots of things happening in the metaverse, right? Just like that, you have education happening. So there's this one project that we worked on called the Post Metaverse. It's actually an immersive educational project. So just for an example, there are lots of things for which when you want to learn that, you need to use a lot of resources. आज किसी को a very stupid but basic example, आज किसी को अगर painting सीखना है, maybe a spray painting on car. If you actually go to do that, you would be first wasting spray paint. Second, you will need some cars where you don't mind wasting it, you know. But imagine the same thing where you're getting out of textbooks. सिर्फ मुझे ये नहीं सीखना कि स्प्रे पेन में क्या क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सिर्फ मैं बुक्स में नहीं पढ़ सकती. I require practicality. And I feel Metaverse is solving that issue of things just being in the books. And it's just not VR or MR. There are also things called XR, which is extended reality, and AR, which is augmented reality. And आजकल बड़ी से लेके बच्चों तक हर कोई अपनी एजुकेशन सिस्टम में ये यूज़ करना चाह रहा है, क्योंकि जो बच्चों की बुक्स होते हैं, इमेजिन आजकल वो सिर्फ पिक्चर्स दिखते हैं, बट पीपल लाइक किड्स आर वेरी इंट्यूटिव. So there are multiple labs, XR labs. What they do is, if you take your phone and scan maybe a dinosaur's image from your history textbook, it just emerges and you see it in 3D. So बच्चे को पढ़ाई करने में ज़्यादा मदद मिलेगी, you know. So these are the kind of examples which are happening in that extended reality place in the educational system. क्या ये जो आपने बोला कि डायनासोर जो एजुकेशन जो इंटरैक्टिव कर रखा है, मतलब इंटरैक्टिव हो रहा है, एंगेज हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है, वो इंडिया में कब इम्प्लीमेंट होगा? बिकॉज वी आर इंडियंस, वी वांट कि हमें भी एक्सेस मिले. सो करेक्ट. उससे उस टाइम को, उस रियलिटी को आने में, उस टेक्नोलॉजी सबके लिए एक्सेसिबल होने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, सी आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो हमारे दो मेन इश्यूज है विद मेटावर्स या फिर XR VR इज एक्सेसिबिलिटी एंड प्रिवेसी. अभी तुम प्रिवेसी को लेओगी तो हाउ डू यू टॉक अबाउट privacy issues with kids using phones and technology, right? But again, those things can be solved. And second is the issue of accessibility, because just because it's so technologically driven, can people without phones, laptops, headset talk about it? But I also feel like जब नया नया फ़ोन आया था तब बहुत कम लोग के पास फ़ोन था. आजकल सबके पास फ़ोन है. Maybe headset will become one of those things, right? And talking about your question of when will it come to India, honestly, it's already started happening. One thing to understand for all your students and college students, viewers of the podcast, listeners of the podcast, one thing to remember is that these startups, which are getting lots of funding where they're talking about extended reality, they're also talking about combining the idea of AI and metaverse. आज किसी को लग रहा है कि मुझे कोई न्यू स्किल सीखनी है, तो कोडिंग सीखो, 3D मॉडलिंग सीखो, किसी भी चीज़ को AI को यूज़ करो सीखने के लिए, एंड देन यू विल गेट जॉब्स बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज फ्यूचर तो यही है. सो आई फील लाइक आज नहीं तो कल इंडिया में पूरी तरीके से आ जाएगा, बट इट्स जस्ट दैट नाउ इट्स हैपनिंग, वी जस्ट डोंट सी इट बिकॉज इट्स स्लोली इम्प्लीमेंटेड. करेक्ट. तो जैसे कि आपने बोला कि कोडिंग सीखो AI के लिए, एंड सो इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन था कि कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसा कैसे प्रिपेयर करें जो आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ है. आई गेस वो अपॉर्चुनिटी या वो टेक्नोलॉजी में इतना अभी इमर्स्ड जॉब्स या जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं है, बट कॉलेज स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहा है, टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो वो क्या फोकस करे, किस चीज़ों के ऊपर फोकस करे टू लाइक जो अपॉर्चुनिटी उनको ग्रैब करना है, AI और मेटावर्स और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस. Got it. So let's look at both of them differently and then we can look at them separately. Now imagine we talk about AI, right? Like I told you earlier, there are two options to it. Either you do backend, which is all related to machine learning coding, which I believe is a better solution or a better career path to take. Because imagine, कोई भी चीज़ अगर invent होती है, everybody who builds on top of it will be more successful than somebody who's just using it.
राइट? अभी इलेक्ट्रिसिटी बना तो हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहा है वो तो सिर्फ पे कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके जिसने फ्रिज बनाया दैट पर्सन इज रिच, राइट? सो आई वुड सी इफ यू कैन एक्चुअली लर्न हाउ टू यूज़ and make AI, build tools on top of AI. Now, how do you do that, right? You're looking at engineering students. You're looking at just students who have just probably crossed their 12th grade. I think the first thing is learn coding. It's a very, very important tool right now. I would say even using AI, right, you can do the basic of coding. So if I have come from a background which is something where I've not particularly learned coding in my 11th, 12th grade, say I didn't take computer science, today I can still sit in front of ChatGPT and write basic codes. You can ask ChatGPT to first write codes for you. Second, you can ask ChatGPT to explain the code for you. There are also very particular prompts that you can ask ChatGPT to correct the code that it has written. I'm not saying that it can do everything from start to scratch, but it's a start. So today I don't think students should find excuses by saying मुझे तो coding नहीं आती तो ये मेरे लिए नहीं है. So I would say first learn coding. This is in the AI part. Second, if you want to probably take the front end part, right, which is use AI, use generative AI, I would say there's a huge market in digital media and marketing क्योंकि हम creatives बनाते हैं, उसमें घंटों अपन लगाते हैं Photoshop, Illustrator ये सब use करने के लिए. But आजकल there are a lot of tools which can do it for you, right? So if you can learn how to use these tools correctly, you can get jobs in the digital media marketing area. And coming to your last and the third part, which is Metaverse, I would say if you are interested in anything that's virtual, anything that's immersive, please learn different 3D modeling softwares. My suggestion would be if you can learn something like Blender, Unreal Engine, or Unity, it's great. That's great. So, I guess ये वाले क्वेश्चन का मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो आपने आंसर दे रखा है. लेट्स से हाउ स्टूडेंट्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स है वो AI की मदद से एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अप्लाई कैसे करें, वो डिज़ाइन जो थिंकिंग है या प्रिंसिपल्स है AI का यूज़ करके वो आगे कैसे बढ़े. बिकॉज AI इज समथिंग सबको एक्सेसिबल है बट सबको यूज़ करना नहीं आ रहा है. दैट्स द पॉइंट. एंड मुझे ऐसा लगता है कि AI को जो सही से उपयोग करेगा या सही से उसे यूज़ करके they can go ahead and they can easily compete with experts. You're completely right. I think to answer that, right, अभी समझो कि मैं एक हूँ जिसको मुझे AI यूज़ करना आता ही नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलो ChatGPT क्या है. I would suggest that person like me कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ. अभी ChatGPT एक मशीन है, मशीन को पता ही है कि मशीन काम कैसे करती है. First start with asking ChatGPT, who are you, how are you made, and how should I learn to use it. तब तुम देखना कि ChatGPT तुम्हें बताती है कि ChatGPT को कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो एक एक्सक्यूज तो चला ही गया कि मुझे पता नहीं AI क्या है, मुझे पता नहीं ChatGPT क्या है. Second, try to ask ChatGPT lots of questions and give it lots of context and information. Like I already mentioned, ChatGPT is very smart. It has a lot of data. And imagine yourself to be the dumbest person in the world. So tell ChatGPT to explain you everything that you need to learn in the most dumbest way possible. The trick is called explain it to me like I'm a 5-year-old guy or a 5-year-old girl. You know, so that's how what ChatGPT does. It takes complex issues and it makes you and it explains it to you जैसे कि तुम 5 साल के बच्चे हो, तो किसी को भी समझ में आ जाएगा. Third thing is that I would say you can start using plugins which are inside ChatGPT, because these kind of plugins like AI PRM, they help you write prompts. क्योंकि आजकल prompt engineering एक बड़ी चीज़ हो गई है. अभी मुझे लिखना नहीं आता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, राइट? सो देयर आर पार्ट्स विच कैन ऑल्सो हेल्प यू राइट योर प्रॉम्प्ट्स. तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे मुझे तो लिखना ही नहीं आता, क्योंकि ChatGPT खुद अपने लिए लिख सकता है. यू कैन ऑल्सो यूज इट टू करेक्ट योर ग्रामर, प्रॉब्ली इवन लर्न इंग्लिश. आई थिंक you can start automating your tasks like Gmail में mail कैसे भेजें without actually writing the emails. And I think last suggestion that I would tell is किसी को AI में properly घुसना है, do a lot of hackathons. These are competitions जो 1 दिन 2 दिन के होते हैं. आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन नेटवर्क करोगे एंड ये भी समझ जाओगे कि आगे दूसरे लोग आपके अलावा AI को कैसे यूज़ कर रहे हैं.
तो हैकाथॉन्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया फॉर एनी स्टूडेंट टू लर्न कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उनके स्कूल के बाहर क्या हो रहा है. करेक्ट. जैसे कि हैकेथॉन की बात की तो व्हाट आर सब रिसोर्सेज या हैकेथॉन जैसे कि हमें मिले, जैसे कि स्टूडेंट्स को वो दिखे तो टू कीप इन टच विद दैम कि ये इवेंट्स हो रहे हैं, ये हैकेथॉन्स हो रहे हैं, तो उनको पता चले कि हाँ टू कीप इन टच, कोई वेबसाइट, कोई रिसोर्सेज, समथिंग लाइक दैट. So there's something called Lab AI, or there are multiple of these AI hackathons that happen online. There's also a great thing that people can do is register and subscribe to a lot of newsletters. These are all free. Correct. बहुत सारे newsletters होते हैं. अगर आपको चाहिए कि मैं फ्री में सीखूं तो वो करो. YouTube में सब कुछ फ्री में. I think people who are paying to learn new things, it's a bit useless, especially if you're a student, because सब कुछ आजकल freely available है. So please use that information. Apart from that, the last thing is probably people should read this book called The AI Revolution if somebody is interested in learning about how AI is changing the world, impacting the society. It's a very good book to just get the theoretical part of AI. That's great. Perfect. सही है. So could you share some example जिसमें AI और डिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ होके रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है? Okay. See, I think one thing that I always tell people is AI तो नया चीज़ नहीं है. हम सालों से AI यूज़ कर रहे हैं. अगर हम अपने फ़ोन में, आईफोन में Siri भी यूज़ कर रहे हैं, वो AI ही है. So AI is also been used in healthcare and lots of things. I'll give you a very, very simple example. For example, when we talk to somebody, let's talk about designs. When we talk to somebody, अगर मैं तुम्हें बोलते हुए only with words, if I explain you some design, you will not understand. You need to visualize it because you don't have the design or the creative thinking that probably a designer has, right? So the student here who's probably going to be a designer or a visualizer, they will take a lot of time to visualize something that they're talking about, right? क्योंकि earlier हमें टाइम लगता था कि इवन इंटीरियर्स में किसी ने बोला यहाँ टीवी डालो, उसको हम जाके 3D रेंडर करें, वापस आए, फिर दिखाएं. It takes a lot of time. So now what's happening is with these tools, you can visualize it very quickly, make mood boards. So when you're doing any project, making concept and mood board has just become very easy. You can use generative AI to do that. And I'll give you one example of the project that I have worked on. So if I'm building something in your neighborhood, right, and I want to build it after asking you and your other people who live in the neighborhood कि भाई तुमको यहाँ क्या चाहिए. अभी तुम बोलोगे मुझे पूल चाहिए, किसी को ट्री चाहिए, किसी को गार्डन चाहिए, बट वैसे नहीं चलेगा. सो आई मेड एन AI टूल जहाँ पे लोग वर्ड्स को क्लिक कर सके, सिर्फ वर्ड्स को और कुछ भी नहीं. फिर वो जाके एग्जिस्टिंग जगह का इमेज लेके उसको रेंडर किया और वहाँ पे एक्चुअल में एक पार्क डाल के तुमको दिखाया. फिर तुम्हें समझ में आया कि ओ पार्क यहाँ पे ऐसा लग रहा है. Maybe I don't like it, I'll go with what the other person say, which is a poll. So these are the kind of examples I would say people are really using AI to help people visualize things. Makes sense. Correct. तो जो currently challenges है और unique challenges मैं बोलूँगा, unique challenges and opportunities हैं इंडिया में, इंडिया की हम कॉन्टेक्स्ट बात करें, तो how do you see this AI and Metaverse making an impact on college students in India, specific in India? अगर हम खाली इंडियन स्टूडेंट्स को भी देखें, there's this one thing that we do is that we think हम जो स्कूल में सीख रहे हैं, हम जो कॉलेज में सीख रहे हैं, बस वही है. And everybody has this thing कि चलो मैंने BBA कर लिया तो मैं इसमें घुस रहा हूँ, this is my job. But I think, like they say, don't put all your eggs in one basket. जब तक हम कोविड में थे, तब तक जब तक हम बाहर निकले चीज़ें इतनी चेंज हो गई. सो आई वुड से every student, so every listener who's listening to the podcast, I would say please learn skills which are not in your study material. Probably it would require you to go out of your way to learn these things, but I would say do it. I did architecture, which is probably about making buildings, but I'm doing so many other things right now. The way I got into Metaverse was because COVID में मुझे लगा कि चलो कुछ नया सीखते हैं. I learned this 3D modeling software called Blender, and then I got into Metaverse, right? I learned 3D animation क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था. उसकी वजह से किसी ने मुझे NFT का animation बनाने बोला. You know, so you never know what opportunity, which door opens for you.
So I would say that please get out of your comfort zone and try to learn these new skills. Since we're talking about AI and Metaverse, I would say please try to learn how to probably code, understand prompt engineering or 3D modeling. Anything that interests you out of these. Now, it doesn't have to be very specifically this, but anything that probably interests you out of all of these things. Correct. That makes sense. Really makes sense. So this is a situation-based question. So if you could create a fictional metaverse world, okay? So आप कैसे चाहते हो कि वो metaverse का world है वो कैसे create करना चाहोगे? I think एक चीज़ है कि जैसे अभी हम podcast में ही हैं, right? तो I've realized कि video podcast is something that's very new that has been starting. Why do you think are people liking it? Because they are, if you look at one podcaster, they are talking to 1,000 other people that your audience doesn't have access to. So somebody probably of your listener wanted to talk to me directly. I don't know how would they reach me, but you found a person like me or other podcast audio, people of yours. And what people are actually liking is learning from people that they don't have access to. So I think to answer your question, if I really have to look at a metaverse space where it could be fictional and I could make it, I would probably do something in the connecting world or social world where I can connect more people from different parts of the world. So say you and I can connect with somebody who's probably sitting in the US. We know he's very smart, but now we can connect with each other in the metaverse space. We can talk to each other. We can work and look at a different screen altogether. So as I was saying that, since we were saying that connecting with people is so important in this world, which is why video podcasts have become so important, I would want to, or probably ideally, create a metaverse world, which is like a social platform, maybe an event where you can connect with multiple people. You can do a lot of activities together. You can socially interact with them. You can maybe even fly a plane together. I don't know. But somewhere how kids can be taught better with actually virtually meeting people rather than just reading about them. Maybe even just for fun, you can get mythical creatures or dinosaurs come back from history, So just something which is not possible in the physical world, I would make it in the digital world so that it's something more rather than just something that's already happening. That would be interesting. We'll have the access to talk people from different cities, different countries, to experience their cultures, how they live and all. I would love to see that metaverse. That's great. So if you want to end this podcast, how would you end to this podcast talking about specific talking to students who are still in their college life? So I think to all the students, I would like to say one very, very important thing is that this is also something that I have realized is that just because you have spent 3 years or 5 years studying one thing doesn't mean that your job or your business has to be just that one thing. Nowadays, everything is being integrated. So if you tell me that I am in the space of, thinking, and how do I use AI? That's not true because everything can now be used, integrated with AI. As internet, when internet was new, people were learning how to use internet. Today, everybody knows how to use internet. I think AI is going to be the same, where it's just a new way of internet. So if you can add this to any occupation that you want to probably take ahead in life, you will be able to do that. There's nothing that AI cannot help you do. I would say, be it a job, a business, or even if you just want a friend, AI can be that intern of yours, which is going to help you do a lot of things. It can make your productivity faster. It can be very time efficient, cost efficient. So yeah. I guess AI would be Industry 5.0. बस वैसा ही है, सब बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, वैसा वापस आ गया है. Thank you so much for listening this podcast till the end. I hope आपको कुछ सीखने मिले, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिला. अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया हो या कुछ सीखना मिला हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल पे. हम ऐसे ही अलग अलग एपिसोड लाते रहेंगे एंड आपको वैल्यू ऐड करते रहेंगे. See you then till the next episode.